Итоги, второй взвод. Осталось 5 человек всего. Это итоги. Третий взвод мой. С тех, с кем начинал, ну, с десяток, наверное. Вот вам итоги, понимаете? These are rebels injured in the fighting in Ukraine. They've been brought to a hospital just half a mile inside the Russian border and have come with the assistance of the Russian authorities. They've arrived in several buses with Ukrainian plates, but before they're admitted for treatment, the fighters are questioned by the Russian FSB security service. Most of the men and women are wearing military fatigues, and some of them have badges identifying them as militants of the self-proclaimed Donetsk People's Republic. As the Ukrainian army retakes more rebel-held territory, the injured from cities that have fallen are being brought to this area of Russia, which is effectively functioning as the rear of the separatist forces. Славянск эвакуировался. Выезжая со Славянска ночью, получилось так, что попали под артобстрел. И вот, пожалуйста, я здесь. Первую медицинскую помощь оказали в Краматорске, потом в Донецке. И вот после Донецка нас эвакуировали сюда, раненых. Вот так с этой стороны выглядит. 2 числа меня ранили. 2 июля. Ну как, собственно говоря, не ранило, а ампутировало, можно сказать так сразу. Обстреливали блокпост. Город Северск. Фактически боевые действия ведутся уже непосредственно в районе города, поэтому было принято решение нас вывести, повывозить на Россию. А как вы приняли решение поступить в ополчение? А как бы поступил любой другой нормальный мужик, скажем так, которого хотят стереть с лица земли. Не мы ж пошли на Киев, а киевская хунта пришла к нам. Мы их сюда не звали, к нам. Я защищал свой дом, свою семью, свою землю, свой народ. И таких, как я, миллионы там. Все мы террористы, нас считают террористами. Итоги, второй взвод. Осталось 5 человек всего. Это итоги. Третий взвод мой. С тех, с кем начинал, ну, с десяток, наверное. Вот вам итоги, понимаете? But the official border crossing is what the Russian government would like the world to focus on. A convoy of about 270 humanitarian aid trucks bound for Ukraine's embattled east that the Russian media has been tailing for over a week, and in some cases, helping the truck drivers with their interviews. Давай на фоне машины встанем. На фоне машины. Дима, да ведь? Можешь меня практически повторить. Увидели ли границу сегодня, да? И что на душе сейчас творится? Наверное, хочется как можно быстрее, да? Вот последняя преграда, вот об этом, да? С границы начинай, поехали. Увидели границу, как бы уже эмоции на исходе, как бы хочется поскорее уже доставать груз, выгрузиться. Что в твоем грузовике? В моем грузовике гречку везем 8 тонн. Насколько это поможет груз этим людям несчастным? Намного там, как говорится, всех накормить, напоить и беженцам, и всему населению хватит. The official crossing point is also where the Russian government has allowed an international observer mission to operate, which makes note of everything going in and out of 2 border checkpoints controlled by Russia on one side and the separatists on the other. Young men with military-style dress. They come and they cross the border. Some of them have backpacks also, but we have never seen weapons, and they're going to and coming back. Sometimes they're alone, sometimes they're a small group of 2, 3, and it can be up to 10, 12 together crossing. So it's very variable here, and you will see it in the reports. We have observed wounded people being transferred from the border, from the Ukrainian border to Russia, and we have been told that there were instances of Ukrainian military, but also of supporters of the self-proclaimed republics. What the observers don't mention about the men and women in camo
is that they also wear insignia, clearly identifying them as fighters loyal to the separatist movement in Ukraine. Here, the now empty yellow buses, which delivered the injured rebels to the hospital, headed back through the border into the conflict zone in Ukraine. But the official crossing isn't the only place where things can get through the border. Ukraine's frontier is notoriously porous. There are dirt tracks like these, leading from Russia to separatist-held areas that Ukraine claims are used for arms smuggling. And last week, 2 British journalists reported seeing a column of Russian mechanized armor go through this hole in the border fence, which is partially disguised with some branches. Beyond the branches, over on the Ukrainian side, a military vehicle and soldiers. Russia has ramped up its military presence on the western frontier. By day, convoys of military trucks like this one are a typical sight. But by night, under the cover of darkness, the Russian army moves weaponized columns throughout the border area. Ukraine has interpreted this activity as part of an operation to supply the rebels with arms. Many also believe these undisguised troop movements to be part of a campaign of intimidation meant to scare Kiev and the world into thinking a full-scale invasion of Ukraine could happen at any moment.